Imebainika kwamba ukosefu wa sehemu moja kupata habari za data ya wanyamapori kunazuia shughuli ya uhifadhi katika mbuga zetu. Haya yalibainika katika ziara ya katibu mwandamizi idara ya wanyamapori Sylvia Museya na maafisa wakuu katika serikali eneo la Naivasha baada ya kushiriki shughuli ya upanzi wa miti eneo hilo. Katibu huyo alitaja taasisi ya utafiti na mafunzo kuhusu wanyamapori linachangia pakubwa kusaidia katika kuhifadhi wanyamapori nchini na serikali ipo tayari kuwasaidia. Hata hivyo, taasisi hiyo imekuwa ikitelekezwa kwa muda licha ya kuwa na umuhimu wake. They have a serious need to build and refurbish what there is here, and they also have satellite campuses for the different ecological zones. There is need to build afresh and even refurbish what there is for both the marine centers in Malindi. I think they have another at Tsavo, they have one at Kisumu. So it is a young institute. It was commissioned officially last year in July 2021. So it is at tethering stages. If we can help them get it right now, we are looking at another many years of prosperity within wildlife conservation. And just to mention that data-driven decisions is the way to go for the country. And this is a premier and the only government institution on wildlife conservation. Museya alitaja data iliyokusanywa na wafanyakazi wa taasisi hiyo ni muhimu, akisema itasaidia serikali katika kupanga mikakati na kutatua changamoto zinazowakumba wanyamapori. Pia aliongeza kuwa serikali imeweka mikakati ya kusaidia wanyamapori walioathirika na janga la ukame kwa kuwapa maji na lishe. At least I'm proud that they did a proper census and they mapped out the effects of drought on wildlife. Released a report in November, end of November. That report was launched in a major way. The president is aware of the situation. There has been some interventions done. There's been some water tracking, provision of hay. They have done a bit of water pans, digging dams. Much more needs to be done. And a lot of that also needs to be done so that we are prepared for the next major drought season. You realize that climate change is a major issue concerning both human beings and wildlife. A lot of effort is put in human beings, rightly so, because of course human life is very sacred. But we forget that wildlife is a major. We, as human beings, we also have the responsibility to take care of wildlife, one, and number two, that tourism is the second GDP earner in this country. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi hiyo Daktari Patrick Omondi alisema kwamba mchakato wa kubuni sehemu ya kuhifadhi data hiyo inaendelea, huku akisema ripoti hiyo itakuwa ikitolewa kila mwisho wa mwaka. Pia alikaribisha juhudi za serikali kufadhili taasisi hiyo, akisema hilo litasaidia katika kutoa mafunzo kwa wanafunzi wao. All the ongoing research, be it on wildlife tracking using technology, will have one national database portal based here. You want to know how many elephants the country have? This is the institute to come. How many rhinos? This is the institute. Not everybody will provide numbers to the cabinet secretary and to the PS. Daktari Omondi pia alidokeza kwamba nyumbu ndio wanyamapori walioathirika zaidi na ukame huo kulingana na data waliokusanya, akisema pia ndovu wengi wakubwa kwa wadogo walifariki sana mwaka huu. So we already post the national census last year. We already updating numbers, and the PS and CS will be releasing the status, for example, at the end of the year of the rhino population, which is performing well. So ours is data, and one of our priority is to establish this national wildlife database. And the other priority research programs we'll share in due. Samson Jura, Runinga Ebru.